Alright, dear students, I hope you are all fine. Previous lecture we have talked about Filestream, how to create a file, how to send some data into a file, and how to append the data to the previously saved data. And these are, things we have talked about. Today we are going to talk about another thing, which is reading from a file. So first of all, I'm going to go through the previous things a bit, and then after creating the file, I'm going to open the file and read something from the file. Previously, we were writing something into a file. So in order to use Filestream, we were including, so hash include IOStream, no, FStream. This is for the file stream, and I should always use using namespace standard library, or I'll face error, or I should fix it because if I comment this out, I cannot say, let's say, for cout, I am unable to say hi. Why? Because cout is not uh, is belonging to the standard library, so I should write something like this. And for the file stream, if I say uh, out to file or f stream, you can see that. Let's say give a name out to file. So I'm giving a normal name. You can see this is undefined. In fact, we have fstream, but it says ofstream is undefined. Why? Because we don't have standard library. I should write standard library before it, and then after that, you see the color has changed to a green color. So this means that ofstream as well is the same as cout. It needs a standard library. So pay attention to using namespace std just before the ofstream. If you don't declare it here, just write it before it. Having it there, and the same thing here, there will be no problem. Right now, if I run my program, still I have a standard library here, and I have std double colon before the cout. But you may find this, we can have the result. C++ is not giving any error, so it's just this one overwriting this one. So it's the same thing. If I write it or if I don't write it, it's the same. Okay. You can see the result here. Hi, then press any key to continue. In fact, I have written standard library before the cout, so if you either write it or don't write it, if you have declared the using namespace above, so either you're writing it or not writing it, it's the same. Okay. So right now we said this is a class and this is an object I have created from this class. This is a copy of the whole thing, the whole class, the whole functions I have in the file stream, output file stream, OF stream. I have. So a copy of this is taken, and we said I can write out to file dot open in order to create the file, and I'm going to give a name here. So list of names dot txt. So this is the text I will be creating outside of the Visual Studio. List of names or name list. It's not a big amount. And then I said it's always better to make it iOS append. Okay, because we need to overwrite. We don't need to overwrite each time I'm running my code. We need to append the things I'm writing. So right now, if a file exists, it will call it. If the file didn't exist, it will create it. And then what should I write? I should enter or insert some data into my file. So I'm going to simply say cout enter your name to enter your name, let's see, and then and scene,
I'm saying name, let's say full name, and I should create a string with this name. So I'm just coming here and I'm going to create a string with this name, and I will include the string as well. Nice. So I have a string, and it says enter your name, and the guy is inserting the name, and after that I'm going to send this name into the files. We said out to file, and the sign is important to which direction it goes. So I'm inserting the full name into the uh, auto file, so it's important. And after that, I'm going to send an end line as well. Okay, and after it finished, I'm going to send another cout, not cout. I say out to file. Uh, One data has been added, and I'm going to send an end line to the file as well. After everything, what's the third step? The third step is closing the file. So this and then close the function. That's it. So what did I do? I have created the file. If it has been created, that's it. I'm going to use it. I'm going to append it. And I'm asking the user to insert a name. The user is inserting a name, and I'm sending this name into the file. And I'm going to send another line of text into the file and giving end line after each. And that's it. Let's run our program. First of all, enter your name, Ahmed, and that's it. And let's see if any file have been created or not. List of names. I opened it, so it says Ahmed, and then one data uh, has been created. And if I run my program again, this time is Muhammad, and okay, and I can see my file here as well, Muhammad, and then one data have been added. So I'm able to send my data into each line. So the first name is Ahmed and then Muhammad. Okay, very nice. After that, after everything I have created, I want to read in the black screen. So you can sense it here. I'm saying Sarah, let's say. After I'm giving a name, I don't see any report. I don't see any let's say any information I have inserted there. What I want is this. I want, after inserting the name, I want all the names to be shown here. Clear? Okay, now Sarah have been inserted as well. Okay. Before that, I'm going to make this line comment just to make nothing's confused, and I will delete these lines as well. Okay, very nice. And I saved it. Let's see. Okay, nice. So I'm inserting the name and the endline, nothing else. Okay, if I run my program again and I'm going to send another name, enter your name, Hussein, and let's see. Okay, very nice. This is what I wanted. So I wanted only the name to be inserted into the file because I'm reading the file, and I don't need some processing to, let's say, isolate the writing from name and stuff and stuff. So I just need a very simple thing to read. Now it's the time to read what we have inserted into the file. And let's just, okay, let's do like this. How I can read what's inserted in the file. So there's OF stream out to file, this one in from file. So IF stream. So this one is used to
get my data from the outside source. And what's the name? I'm just going to give in from file. This is a name I'm putting for it. So this depends on you, just like any other names of the variables I have put. So a meaningful name, I'm going to give in from file just to make sure I understand what I'm doing. Okay. And what else I need? Just the same way, in from file. So the same thing, because it's creating an object out of the IF stream. This object is not the same as this object. This is a copy of how to send or how to create a file and then sending my data from the Visual Studio to the outsource file. But this one is creating an object of the class which has everything regarding opening a file from the outside source and then reading the information from that file, but the procedure of the work is the same. And then I'm saying open. And what's the name? The name is this. So I should be just copy this and paste it. It should be very accurate. The name of the file should be very accurate here. If I don't have that file, it will give me an error. Okay, we should be very sure that in fact, we have this file name. Otherwise, we should do some validation to check it if we have it or we don't have it. We will study this. But right now, just be sure that you have the same name here as well. So it's the exact file I have created before. Okay, right now I have opened the file, which is list of names. What should I do? I should get the information from there. So how I can get the information? Well, we have how many data we have inside this file. Let's say right now we have 4, but suppose that it has many files, it has many things inside. So you may not know how many elements you have inside your file. So it's always a good thing to use while, okay, to use a loop from the first thing to the last thing. Okay. Okay, so I'm going to use a while loop. And for the while loop, to get the data from the file, we have a special thing. I'm going to copy this in from file. I'm saying while in from file dot EOF, end of file. So this means that while it's not end of the file, print things. In fact, here it is while it is end of the file. But when I put an exclamation mark here, it says while it is not end of the file, while it is not here, bring the information. So if it is here, bring, then the next one, bring, then bring, then it is end of the file. So it will give me no, it's not it's end of the file, then close it. Not end of the file comes to the inside. End of the file goes outside. So we are going to just give a C out getting value. Let's see how many times we are getting values. And after that, the third step is important as well. In from file dot close. I'm closing my file. Okay, very nice. I have created the file. I'm opening it. And while it is not end of the file, print this. If it is end of the file, don't print anything and come out of everything. And that's it. Let's see how many times we will have getting value printed. Okay, it is building. Enter your name. My last name will be, let's say, what should it be? AAA. Okay, so I'm inserting it. Okay, I think I have a problem here because it is an infinite value. You see, getting, okay, let's see. While in from file, it is not end of in from file, and then get the value.
Okay. Here, the problem is, I think, when I'm running it again, because I'm not getting the information from the file, I'm facing, let's see, I'm facing that it's just like a counter when we were just like this. Let me clarify it in a way you understand. When I say 4 and I say integer I equals to 0, and I say I smaller than 5, and I don't write this, and I say see out then getting value. It's the same thing I think here. The problem is I'm getting the information. It's not ending of the file, but there is no incrementation saying that an element have been inserted from the file into the Visual Studio. That's why it goes infinity. So I'll try something else. Just like here, we said there's no incrementation. That's why this one goes infinity. So it's the same procedure. Let me try something more. Because I have names here, I will create a string just right here. So I will write string n. And here I will put each time the infra file is coming, I want to put that name which is coming into the n. And this way, let us try this. Enter your name, let's say CCC, and you can see that this one is not infinite. How many times? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And how many times I have? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then why I have 8 here? Do I have 8 in fact? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 things. And here I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. So it's calculating this one as well. If I delete this one right now, and I will run my code again, let's see this. And let's run my code again. I'll try to do some more decoration to make it understood. And let's see. Okay, we will have 8 again, but let's see DDD. This time 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Even we have created, but it's been on the same line. See, yeah, it's been just right in here because I have deleted this line. Okay, this time 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then 8. So it is clear that it's calculating the blank line as well. We can do something like if the value was empty, not to get anything. We can go through these kind of things. Okay. Okay. So right now I was able to understand that how many values I have. Just before that, I said I'll try to create something more decoration. So I'll write integer counter equals to 1. Just to make understand that how many lines I have, I'll write counter, and then we'll have getting value. So 1 getting value, and then after everything, I'll make counter plus plus. So it will be first line, second line, third line, fourth and fifth, and so on. Let's go through it and see what do we have. So first of all, we should insert something, and then we will be able to see what do we have inside the file I have access for. Okay, enter your name. I'm saying E, and then
So 1 getting value, 2, 3, 4, 5. So I have 10 values right now. So this way I am able to to play with it a bit. Okay, I will play more with it, and I will say counter, then I will give a space and something like this, and I will print the value. So I'm going to take this one just before the cout, and I will go and putting the n here. So each time I will put one element from the file into n. N is what? N is let's say name, a name. So a name will be taken each time, and that name I'm going to print that name. Okay, and Control F5. Let's see what we have done here. So as it is seen, I'm getting first values, then second value. The first value is taken, and then I'm printing it. I'll write 1, print the name, and then counter plus plus. And the second name will overwrite. So F, 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 F. And you see 1 Ahmed, 2 Muhammad, 3 Sarah, 4 Hussein, 5, and then 11. 11 is F, 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 F. But we have how many times F, F, F? We have 2 times. This is EE. This is E, and this is F, and this is F again, because there is no value here. Okay. We will try to fix these kind of things in a way, in a proper way maybe. Okay, very nice. So this FFF is being uh, is being rewritten 2 times. Why is that? Because you can see that the last time it gets the element, which element is getting? It's getting FFF value. So it gets that value and put it into the A name, and then the A name, and then in from file dot end of file. It's not end of file, but we still don't have anything. So end of file is this, the cursor. So this line is the end of file. But in fact, I have, let's say, at that line, I don't have any value, any data. So that's why the previous data will remain, and it prints the previous data, because nothing have been inserted from the infra file into a name. I hope it is clear. Okay, very nice. So I've taken my data from the infra file to here. Okay, then I will try to do something more interesting. I'm going to use DQ. Let's make it a bit more interesting. Include DQ. And here I will put, DQ. And I will create that DQ here. So DQ. And what's the type of the file? It's a string. And what's the name? Name list. So I have created a DQ, and I'm going to use this name list just here. Name list and name list dot pushback. I should push back some value, and where is the value? So I will try to do something like this. I'm going to put the info file into a name, and then I will put that name into that DQ. I hope it is clear. And then counter, and then everything after closing, I will use a for loop saying that integer I equals to 0 and I equals to, what's the name list, oops, dot size. Yes, I have dot size. So this one is the size of the
DQ I have created, and I will print. So cout, and I will say I plus 1, and then I will say this, and then DQ, something like this, and then yes, that's it. Before that, I should also call the name list at I. I think it is, and each time I'm getting it, I will give an inline. I think let me just summarize what I have done. I get the infra file, each name by name I'm getting from the file, I put it to a name. And each time I'm getting the first name, it will come here. And I'm getting the second name, it will override the first name. So that's why I'm using a name just for a temporary time. بوماوەیەکی زۆر کاتی ئەو ئەنێمە بەکارێن. چونکە هەموو جارێ یەک بە یەک داتاکان لە فایلەکە وەرگرم بەس بیخەمە ئەویا بۆ ماوەیەکی کاتی. و ئەو ئەنێمە کە ئێستا ڤالیۆکەی تیا یەکەم ڤالیۆ تیا لە یەکەم جارە پوشباک یەکەمە ناو دیکیوەکە. دوای ئەو ئەنێمە ئەگۆڕێ ئەبێت دووەم نێمەکەمان. دوای ئەو دووەم نێمە پوشباکەکە بۆ ناو نێم لیستەکە. سۆ بەم شێوازە یەکە یەکە نەیمەکان لە فایلەکەم وەرەگرم و یەکە یەکەیان خەمە ناو دیکیوەکە و ئەلێرە پیشانم ماوەتەوە لە لێرە. ئۆکەی ئەمەیان با بڵێن با هیچ نەنووسین لێرە. دوای ئەوە فایلەکەم کلۆز کردووە اینجا کە من هەموو نەیمەکان نەخستۆت ناو دیکیوەکە. ئێستا هاتووم دیکیوەکە چیەکەم پیشان ئێمە بزانم هیچ شتێکی تایە من لێراڵم ئەو ئەنیمانە یەکە یەکە خستومەتە ناو دیکیوەکەەوە ئایا ڕاستەکەمیان نا. کەواتە با ڕەنی پرۆگرامەکە بکەم and let's see what we have. Okay, enter your name, AF, then GGGG, and then save them. هەتا ئێرە کام کۆدەیە هەتا ئێرە ئەم کۆدەیە بێ ئێمە نووسیمانە چی کاونتەرەکە دوو نقطە نەیمەکە کاونتەرەکە یەک ئەحمەد دوو محەممەد سێ ئەوە چوار ئەوە 12 جیجی 11 جیجی. ئۆکەی لە دوای ئەوەی کە فایلەکەمان کلۆز کردووە ئەم بەشی فۆرلوپە ئەمەیە یەک DQ Ahmed. I'm inside the DQ and Muhammad, and you can see that I have successfully put all the names inside the DQ. Right now I have printed the DQ. So ئەوە زۆر ستێپێکی باشە چونکە من هەموو دیتاکانم هێنایەوە و خستمە ناو ئەڕێیەکەوە یان خستمە ناو دیکیوێک یان خەمە ناو ڤێکتەرێکەوە و لێرە هەموو ئیشەکانی لەسەرەکەم ئێستا. دوایەوە ئەگەر شتێکیشم ویست دیلیت کەم دیلیت یەکەم ئەیخەمەوە سەر ئەو لیستی نێمەی کە هەمە. Okay, I hope it is clear. باش یەک ستێپێکی بەسەر ئاڕۆین و زیاتر تێکی ناین. ئێستا چیم کرد فایلەکەم دروست کرد هاتمە خوارەوە فایلەکەم ڕید کرد خستومەتە ناو دیکیوەکەوە. ئێستا دووبارە ئەمەوێ ئەو شتانی کە لە دیکیوەکەیە هەیە بینێرمەوە ناو فایلەکە. کلێر باشە بەڵام لێرە ئەمەوێ هەنێک گۆڕانکاری دروست بکەم اینجا بینێرمەوە ناو فایلەکە یعنی ئەڵێم name list dot pushback ئەمە pushback یەک دوو pushback بکەم بۆی بزانم ئایا هیچ گۆڕانکاریم تیا کردووە. ئێستا من هەموو شتەکان لە دیکیوە هەیە هەنیش ناوی کەدانم جیجی پێش ئەوەی ئەوە بکەم دێم ئەلێرەیە ئەم سینە لابم ئەوەش لابم بە زۆر کاتمان نەگرێ هەموو جارێ دەیتا بۆ داخل بکەین ئەوزان بەسێتی تر هەر ئەوەی فایلەکەمان کردوتەوە فایلەکەمان داخستەوە هیچ دەیتایەکی بۆ یعنی هیچ شتێکم بۆ نەناردووە. ئێستا چیم کردووە
دوای ئەوەی هەموو ناوەکانم هێناوەتەوە دیکی خستمەتە ناو دیکیوەکەوە لە دیکیوەکەەوە ئەمێ هەنێ ناوی زیاتری بخەمە سەر اینجا بینێمەوە فایل ستریمە کابێ لێرە لە فایل ستریمەکە چیمان هەیە هەتا جیمان هەیە ئەمەوێت HHHێکی بۆ زیاکەم باشە پێش ئەوەی HHHەکەی بۆ زیاکەم ئەمێ نیم لیست ئەگەر بیرتان بێ ئێمە دەیتاکمان دووبارە ئەبوو کەوا بە نیم لیستەکە یەک بۆ باکی لێم بۆی ئاخر ڤالیۆم بۆ بسڕێتەوە جارێک پێش هەموو شتێک چکە نامەوێت دووجار جی پیشان باتەوە ئەو ئاخر ڤالیۆم سەڕیەوە دوای ئەوە کردم بە HH دوای ئەوە هەموو ئەم شتانی کە هەمە ئێستا ئەینێرمەوە ناو کوێ ئەینێرمەوە ناو فایل ستریمەکە چۆن ئەینێرم ئەبێ بە ئاوت تو فایل بینێرمەوە لەسەرەوە دێمە سەرێ ئاوت تو فایلێکم هەیە بەڵێ پێویست ناکات دووبارە دروستیکەمەوە کەوا بێ هەر یەکسەر ئەو لای ناهێنم بەڵام لێرە من ئەمە ئۆڤەرڕایتی کەم لەبەرەوە دێم چیەکەم ئەواسە ئەمە ئۆڤەرڕایتی پێشووترکەم چونکە ئەم دەیتایی کە تازە ئەینێرم نامەیە ئەپێن بکە ئەمە ئۆڤەرڕایتی پێشووتر بێت ئەوێ ئەپدەیتم کردووە لەسەر ئۆکەی ئێستا ئەو فایلەکەمان کردەوە کە دەیتای بۆ بنێرین لێرە ئەمە لە فایلە لە دیکیوەکەمەوە ڤالیۆکانم بنێرم بۆ ناو لیستەکەم کەوا بە چۆن ئەتوانم بە فۆر لوپ بیکەم integer I smaller than name list dot size باشە لێرە out to فایلەکەمان هەیە لەکوێوە ئەینێرمە out to file لە دیکیوەکەمەوە دیکیوەکەم ناوی چیە name list dot دوای هەر نەیمێکیشەوە ئەنلاینێکیشی بۆ بنێرین کاتە من هاتم لەو نەیمیستە لەو ئایا ئەنێرمەوە ناو ئاوتو فایلەکە و ئەنلاینێکیشی بەدوایانێرم کلیر پاشە هەموو شتێکیش ئاوتو فایل تێسمان نەکردووە جوای بزانین ڕاستە غەڵەتە مشکلی تیانە بەڵام لۆجیکەڵی وا دیارە بەڵام فانکشنی تەواومان بەکارهێناوەیان ئەو غەڵەتیانە جارێ let's try it يعني هجاري كم جار كدمان شدني راس درجة we go step by step okay ئێستا ئێمە چیمان کرد جیجیەکە دوو جار دووبارە بووەوە ئێمە جیجیەکە جارێک پۆباکمان کرد ئاخر دانەمان سەڕێەوە دوای پوش باکێکیشمان کرد با پوش فرۆنتێکیش بکەین پوش فرۆنتەکەش ئەکەین بە زد یعنی ئەلێمنتێکمان خستە یەکەم ئەلێمنتێکیشمان خستە ئاخر Okay, very nice. ئێستا دوای ئەوەی کە فایلەکە ئەنێرینەوە بێ سەیریەکەین بزانین هیچ شتێک گۆڕاوە یان نەگۆڕاوە. Okay, press any key to continue. چونکە ئێمە هیچ شتێکمان یوزەر پێشانی هیچ شتێک نایە. Okay. لێرە ئەڵێ زێتی خستۆتە دوای HHەوە بەڵام هەموو شتێک وەکو گوڵیشی کردووە. بەڵام یەک شت مشکلی هەیە زێتەکەی خستۆتە پێش HHەوە. باشە زێتمان بۆچی بۆ خاتە تەواو بۆ خاتە پوش فرۆنت کابێ لێرە بزانم کۆنترۆل زێتەکرێت کۆنترۆل زێتم کرد گەڕانمەوە وەزعی پێشووی ڕەنێکەکەمەوە باشە ڕەن بوو ئێستا تەواو very nice ئێستا زێتم خستە ئەوڵەوە HHیشم خستە ئاخیرەوە و دووبارە جیجیەکەشم سڕیەوە very good so nice کابێ ئەمە ڕێگایە کە بۆ ئەوەی من ئەپدەیتی هەموو دەیتاکانم دەیتاکان بهێنمەوە ئەیخەمە ناو دێکی و لە دێکی و هەر شتێکم بووە لەم کام دەیتایەتە بیسڕیتەوە بۆ ناڵێ پێنجی بۆ سڕمەوە تەواو هەموو شتێ ئۆکەی هەر هەمووی ئۆڤەڕایتی ئەو کاکەمەوە فایلستریمەکەم very nice یەک نقطەی تر هەیە کە زۆر گرنگە ئێماڵین ئەم لیست ئۆف نەیمسە هەیە بۆیە ئاوا بە ئازایانە ئەچینە پێشەوە ئەی ئەگەر بەغەڵەت نووسیمەنیان ئینفاکت ئەو ناوی تێکستایلە نەبوو
بارني فايلة كمان بين أو تباسا infinity أوه كواتا ليرا مشكلة كيا وهيج فايلێک شم نییە بووناوە دروستی نەکرد چونکە ئێمە بەس بۆ ڕیدا ئەمە چی بکەین چۆن ئەمە حلکەین و هاتوو ئەوەی بینی ئەڵێ هیچ فایلێک نییە بەڵام ئایا لە ئاخری ئەو فایلیان نەخێر لەبەرەوە هەر ئەڕوات کەوا بێ لێرە چێکێکمان هەبێ ئەبێ بڵێم ئەگەر ئەم فایلە هەبوو اینجا ئەمەم بۆ بکە ئەی ئەگەر نەبوو ئەمە بۆ مەکە کەواتە پێویستم بە یەک وایڵە یان نەک وایڵ ئیفێک if ئەگەر ئەو فایلە هەبوو ئەگەر فایل هەبوو ئەگەر ئەو فایلەمان هەبوو چیم بۆ بکە وایڵەکەم بۆ بێنێتەوە کلۆزیشی کات بۆم بخاتە دەکیوەکەوە دەکیوەکەم بۆ پرینتکە کەواتە هەتا ئێرە ئەخەمە ناو ئێرە تەواو کەوابێ ئەگەر فایلەکە هەبوو هەموو ئەم شتانە بۆ بکە ئەی ئەگەر نەبوو سی ئاوتێکی ئەمەیە ئێڵسی بینە ئەڵێ ئێڵس ئەگەر نەبوو سی ئاوت فایل نییە برا ئەمە شەکەین بە سترینگ باشە very nice inline بەڵام ئێستا ئۆکێ ئینلاینیشمان نایەتی بەڵام ئەمە عەشایرە ئەمە چی فایل نییە براکەم چییە فایل نییە براکەم بێ بیکەین بە کۆد ئەڵێین ئەم ناوی فایلە in from file dot چیمان هەیە دووەم دانەسەریکەن ئەگەر فەیڵی کرد کابێ ئەگەر فەیڵی کرد و نەهاتە ناوەوە ئەگەر ئەم فایلەمان نەبوو ئەگەر فەیڵی کرد ئەگەر فەیڵی نەکرد کابێ ئەگەر فەیڵ نەبوو وەرە ئێرەوە ئەی ئەگەر فەیڵ بوو سی ئاوت فەیڵە براکەم باشە یعنی ئەگەر ئەم فایلە لە ئینفاکت هەبوو بابێتە ناوەوە یعنی ئەگەر ڕاستە in from file fail یعنی ئەم فایلە نییە یعنی ئەم فایلەی کە تۆ باسیەکەی ئیرەریتیایە کە منەڵێم نەگەیشن یعنی ئەگەر ئەم فایلە نییە بەڵام عەکسی نییە هەیە وازحە تۆزێک لە ڕووی کۆدەوە ئاوا دەرس یعنی in from file fail یعنی ئەگەر فەیل ئەگەر فەیل بوو ئەوم بۆ بکە بەڵام عەکسی ئەگەر فەیل بوو چی یعنی ئەگەر فەیل نەبوو ئەشتوانم ڕێگایش کە کۆدەکە لە خۆم کورس نەکەم ئەمە هەمووی کۆپیەکەم ئەوەش لابم ئەی خەمە هێرە ئەگەر فەیل بوو سەتانێنە شەوی ئەگەر فەیل بوو بڵێ فەیڵە this fail وەنیە ئەگەر فێڵ بوو فێڵە بەڵام ئەی ئەگەر فێڵ نەبوو هەموو ئەو شتانم گۆڕەنکە باشە ئەگەر کەواتە ئەگەر فێڵ بوو ئێماڵێن it is fail بەڵام نایس ئیشی کرد بەبێ مشکلش ئیشی کرد ئەی ئەگەر فێڵ نەبوو ئەو کاتی دێتە خوارەوە باشە با لێرە یەک ئەو بۆدان Ctrl F5 ئەم جارە فێڵ نییە هەموو دیتاکەی پیشاندایە clear I hope it is clear هەنێک کات با عەکسەکەشی بکەینەوە بزانین چی ڕوهەیە چونکە ئەکسپێکتی ئیرەرێکەکەم ئیرەرەکەی پیشان نەیاین با سەیریکەین no problem ئەی بینی کەواتە ئێمە ئێستا چیمان کرد ئەو فایلی کە هینەوە ئەگەر ئەو فایلی هێنامانەوە فێڵ بوو ئەڵێن فێڵە فایلی تیا شتێکمان نییە بووناوە ئەگەر فایلەکەشمان هەبوو هەموو ئەو پرۆسێسینگەی کە هەمانە لەسەری ئەپلای I hope it is clear and this is I think this not everything these are very simple thing about Filestream you may use in your project or you may use in your daily life you can create
very nice projects using these techniques. ئەوەی کە ئێستا باسمان کرد لەم دەرسێ ئەمڕۆیە پێش هەموو شتێ Filestreamمان باس کرد کە چۆن لیستێک یان فایلێک لە دەرەوە دروستەکەیت و چۆن ئەیکەی بە ئەپێند یعنی هەر دیتایەکم داخڵ کرد بچێتە سەری دوای ئەوە ئاوتو فایلم کرد کلۆزم کرد دوای ئەوە ئینفرام فایلم کرد ئەو فایلێک کە لە دروستم کردبوو تۆزێک لەمەوە پێش هاتم چیم کردەوە هاتم ئەلێرەیە فایلەکەم کردەوە بۆی بیخوێنەوە ئەگەر ئەو فایلە نەخوێنرایەوە ئەو ناوی ئەو فایلەم نەبوو بۆی ئیرەرم نایاتێ ئەگەر فەیڵ بۆڵێم فەیڵ ئەی ئەگەر فەیڵ نەبوو یەکەیەکە ئێلێمنتەکانی فایلەکەم هێنا ئەگەر تا ئێندی و فایل یەکەیەکە هێنام خستمە ستینگێکەوە کە لەسەرەوە دیکلێرم کردووە یەکەیەکە ئێلێمنتەکانم خستە ناو ئەو و ئەو ئێلێمنتانەشم خستە ناو نیم لیستێکەوە کە ناساندومە لەسەر وەکو دیکی بۆ ئەوەی وەکو ئەڕێک وەکو لیستێک ئەو نشتانی کەلام فایلەکەەوە هەمە بیهێنمە ناو ڤیژوەل ستودیۆ بتوان پرۆسەسی لەسەر بکەم و سەریعتر ئیشی لەسەر بکەم یعنی شتێکی تانجبڵ بێت بتوانم دەستکاری بکەم بیگۆڕم بیسڕمەوە دوای ئەوە هاتم یە پێشا بەس پیشانم ماوەتەوە دوایەوە دامخستەوە دوای ئەو دیکیوەی کە ئێستا لێرە تعریفم کردبوو یەکەیەکە ئێلێمنتەکانی فایلەکەم خست بۆ ناوی پیشانم دایەوە دوای ئەو دیکیوە هاتم آخر ئێلێمنتم سڕیەوە دوو ئێلێمنتی کەم خستە ناوی ئێلێمنتێکم خستە باک ئێلێمنتێکم خستە فرۆنت بۆم زیاد کرد دوای ئەوە ئەو دەیتانی کە من خستومەتە ناونەیم لە لیستەکەەوە بە ئەپدەیتەکانەوە هەموویم دووبارە خستەوە ناو فایلەکە کام فایلە لیست ئۆف نیمز ئەو فایلی کە لەسەرەوە دروستمان کردبوو و دوای ئەوەش close. That's everything and have a nice time.